Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada student UMK under Fakulti Fiat. Saya Alia Syamiti Muhammad Yusri, F21B 1377. Okey, saya Azri Rizwan daripada kos SBP Teknologi Pembangunan Produk. And next, Amalin. Hari Izwani binti Mahmud daripada program Teknologi Pembangunan Produk. Dan saya Huisin dari SPB Teknologi Pembangunan Produk. Okay. Thank you semua. Terima kasih semua atas undangan ni. Nama saya Hakim Mazuki. Saya adalah CEO kepada syarikat Lazulis yang Berhad. Syarikat saya menjalankan aktiviti penternakan dan agro pelancongan terletak di Keluang, Johor. Keluasan ladang saya adalah sebanyak 1,000 ekar. And purata ternakan yang saya jaga adalah sebanyak 5,000 ekor. Lembu, kambing dan biri-biri, dan syarikat saya telah tertubuh daripada 1979. Tak Puan ceritakan juga tentang latar belakang Puan dan juga company Puan. Macam mana Puan naikkan company ni, macam mana tumbuhkan daripada awal sampai sekarang. Saya sebenarnya seorang chartered accountant bertauliah. So saya adalah ahli MIA, which is Malaysia Institute of Accounts, and saya juga adalah ahli member kepada ACCA, Association of Chartered Accountants. I don't know what's it. Okay. Lepas tu, my core is accountancy, but asal orang kampung. So saya punya parents, saya dibesarkan dalam bidang penternakan sebagai hobi keluarga. Apabila tahun 2015 saya diberi peluang untuk melabur dalam satu syarikat penternakan, maka saya dan keluarga mengambil keputusan untuk membeli ladang ini dan membangunkan dia. So berlandaskan minat dan juga profesionalisme dalam bidang perdagangan dan perniagaan saya, yang itulah yang menjadi teras kepada syarikat saya sekarang. Mencakap background Puan sebagai seorang accountant dan juga tak ada kena-mengena langsung dengan agriculture. So bila Puan masuk dalam bidang ni, dalam dunia ni, adakah Puan rela hati atau ni dipaksa tidak atau dipaksa. You nak masuk agriculture, you kena rela hati. Tak boleh macam paksa-paksa tak jalan. You takkan boleh tahan the pressure of masculinity dalam industri ni. Jadi kalau dari segi lokasi pula, kenapa Puan boleh terfikir nak beli dekat situ, sedangkan Puan pun tahu dekat situ tempat pedalaman, tetapi macam mana Puan boleh buat keputusan untuk beli juga ladang yang dekat situ? Sebab setahu saya tempat tu agak jauh juga dari tempat luar lah, ke bandar apa semua jauh. Okay, bila kita buat acquisition, maksudnya I don't know what symbol. Acquisition ialah kita beli satu-satu syarikat. Kita tengok bukan sekadar lokasi. Kita tengok dia punya background, hala tuju dia, kita tengok potensi dia. Biasanya kita akan ambil alih sebuah syarikat tu based on dia punya potensi. So, of course, secara generalnya, faktanya saya tidak boleh mengubah ladang itu. Sebab 1,000 ekar saya takkan nak bina tanah. Tapi saya melihat potensi 1,000 ekar tu besar, and syarikat ni sepanjang 1979 sehingga 2015 tidak ada cacat celah dalam bidang administration dia. Finance pun clear, tidak ada masalah dengan mahkamah apa semua. Dan saya melihat potensi ekonomi di kawasan Keluang dan Johor itu banyak lagi yang belum diterokai. So
saya tahu bila saya beli ladang ini dan syarikat ini, saya tahu ke mana saya nak bawa dia berdasarkan ekonomi yang akan datang. Segi untuk promote, macam masarkan semua produk-produk tu, macam mana Puan handle benda-benda tu? Macam cara Puan nak promote semua tu sampai semua orang tahu sedar kehadirannya company Puan ni? Macam tu dari segi promote online ke, face to face ke, macam mana? Okay, if you nak cakap pasal marketing and branding, benda tu tidak tertakluk kepada industri kecil kita. Kita kena sedar bahawasanya sekarang ni dunia di hujung jari. Okay, so apabila munculnya keperluan untuk saya ber-TikTok, saya terpaksa ber-TikTok. Okay, itu adalah satu keperluan, bukan lagi satu kehendak. You know, zaman dulu mungkin orang kata TikTok ni orang muda, tapi zaman sekarang Facebook dah tak relevan, TikTok is more relevant. Okay, itu adalah satu approach untuk marketing. Pada aspek yang lain juga, untuk mengubah persepsi pemodenan agriculture ni, kita juga mengambil langkah yang proaktif untuk memodernkan ladang ni dengan cara kita memastikan kita ni mematuhi piawaian yang paling latest dan terbaik. Contoh ladang saya, ladang yang mendapat MyGap. MyGap is like ISO, but it's from Malaysia Good Animal Practice. Ladang saya juga baru ni telah diangkat sebagai penganjur kursus penyembelihan patuh syariah peringkat negeri Johor. Okay, so itu adalah dua pencapaian kita. Dan dari segi agropelancongan pula, kita pula baru ni dapat satu lagi pentauliahan. Kita dapat Malaysia Book of Record Taman Rumian Pertama. So dalam industri kita ni, especially dalam my industry, saya tak boleh terus duduk dalam kandang. No, we have to open the kandang. And saya kena bergerak dengan arus pemodenan. So bila sekarang ni demand untuk agropelancongan, demand untuk glamping, jadi saya mengikut arus itu. Dari segi pekerja, Puan ada ambil berapa orang? Ada juga ke ambil pekerja warga asing? Okay. Tenaga kerja kita, kita ada mix of local and foreign. Okay, local, foreign tu biasanya kita buat general worker lah, kerja-kerja kasar. Untuk local pun kita ada juga, tapi dari segi kita nak employ pekerja tempatan ni, saya mengambil langkah untuk mengambil tenaga kerja yang skill worker. What do you call skill worker? Bukan, skill worker. Kerja berkemahiran. Berkemahiran. Yes, saya mengambil pekerja yang berkemahiran. Sebabnya di Malaysia, kita banyak mengeluarkan graduan macam you all sendirilah. You know, animal science, you have daripada UPM, daripada USM, kita ada MARDI pun ada institute juga. So, kita banyak tenaga kerja generasi muda yang biasanya tidak diberi peluang. So saya mengambil langkah untuk mengambil mereka bekerja, melatih mereka dengan harapan inilah pelapis yang akan menggantikan saya pada masa hadapan. Sebelum kami interview Puan ni, kami ada juga tengok juga dekat Google lah Puan punya website apa semua kan. Dan kami perasan juga Puan ada juga buka macam mini zoo, cattle ruminant park. So macam mana Puan ada idea pula nak tercetusnya, macam mana idea Puan nak buat ruminant park tu? Oh, okay. Asal usulnya ialah dia punca asal saya buka ruminant park itu adalah daripada satu masalah. Masalah saya ialah apabila saya melihat kurang generasi muda yang nak berkecimpung dalam bidang ni. Jadi masalah ni berpunca daripada masalah stigma masyarakat.
which is saya pernah dapat intern yang saya absorb, dia kerja dengan saya, lepas 2 tahun dia cakap dengan saya, puan saya nak berhenti kerja sebab saya nak kahwin. So I said, what is the problem? Dia cakap bakal mak mertua saya kata kerja saya tak glamour. Jadi dia merasa tertekan dengan stigma masyarakat, maka dia mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan sekarang ni bekerja di tempat lain yang tidak menghargai bakat dengan yang dia ada dalam bidang pertanian. Okey, daripada masalah ni saya mula berbincang dengan pihak sekolah, okey, untuk membawa pelajar-pelajar ke ladang, memberi mereka satu pendedahan bagaimana saya dari bidang perakaunan boleh berkecimpung dalam bidang pertanian dan peternakan, and di mana masa depan yang ada dalam industri ni. So selepas 2-3 tahun respon daripada pihak pendidikan sangat-sangat bagus. Dia mencipta satu lagi masalah baru di mana kunjungan mereka yang ramai memberi membahayakan binatang saya because we have disease problem. Okay, bila ramai sangat orang, sihat tak sihat, so nanti kambing saya sakit apa semua. Jadi saya mengambil keputusan kita buka agropark. Nama ruminant park, but it's actually an educational tourism park whereby you datang, kita ajar you from A to Z apa itu ruminant, berapa jenis lembu, berapa jenis kambing, you nak buat apa, kita ajar from A to Z. Pada masa yang sama, bukan saja kita menjemput golongan pendidik, tapi kita memberi satu kesedaran pada masyarakat, tak kira umur apa semua, kita cakap makcik, pakcik, seronok tak datang sini, suka tak dengan tempat ni, pekerja saya semua orang muda, pekerja saya semua graduate, kalau makcik suka, inilah masa depan kalau anak makcik berminat. So punca ruminant park tu, sebab tu dia bukan petting zoo, sebab tu dia bukan zoo, dia bukan konsep petting zoo, dia ruminant park. Sebab dia ialah educational tourism, asalnya daripada masalah-masalah yang menjadi peluang kepada saya. Okay, in terms of produk, kita ada sekarang ni 2 produk keluaran ladang. One is burger patties. Kita buat patty kita sendiri. Satu lagi, excuse me, kita keluarkan kita punya beef balls kita sendirilah. So benda ni datang daripada ladang kita proses, kita buat, and so far response has been very good. Our meatballs, ramai orang kata boleh challenge IKEA, and our burger patties, kalau macam you meat lover, you suka sebab kita punya beef patties kita jamin at least 60% daging. So it is not the same macam you makan ramly. Lepas tu kita punya formula, it's an Oxford formulated formula, so you takkan dapat rasa yang sama anywhere in Malaysia. It's a specialized formula from an Oxford professor. Selain daripada yang Puan cakap, Puan ada buat akikah apa semua tu kan, ada juga tak Puan ada sediakan khidmat selain daripada tu? Selain daripada akikah ke, penyembelihan apa semua tu, ada tak? Kalau ada, cuba Puan cerita. Kita in terms of service lah service, sebab kita dah dapat status penganjur kursus penyembelihan patuh syariah peringkat negeri Johor. So kita sekarang ni sangat aktif menganjurkan kursus penyembelihan. Di samping tu kita juga ada menawarkan kursus penternakan, tapi beza kursus kita dengan kursus yang ditawarkan oleh DVS ialah kita lebih banyak amali. So basically kita cakap dengan whoever who wants to join in, kita ada program 3 hari, 7 hari, 30 hari, 90 hari. Contoh you ada tanah, you ada masalah tak tahu nak buat apa. So
you hantar you punya staff dekat kita, follow our routine, follow our formula, dia balik pada ladang you tak payah pening kepala. Sebab dia dah jadi rutin harian. Dekat syarikat Puan ada jual terus ternakan hidup ataupun tak? Ke just sembelih je ke macam mana? Ada jual seko-seko hidup macam tu ke? Tak. We sell livestock, we don't sell butcher cuts. So there is a difference. I sell livestock means you kena beli satu lembu, I tolong you sembelih, I tolong you cincang. Tapi I tak Recording stopped. I tak sembelih lembu apa tak jual. I tak jual ni ekornya apa tak, I tak buat macam tu. Okay, Puan pernah tak rasa gagal, rasa terlalu rugi bila Puan buka bisnes ni lah? Puan kan bisnes sendiri kan, so pernah tak mengalami situasi yang kerugian yang sangat tinggi apa semua tu? Of course. Dalam niaga ni, orang cakap, bila niaga ni, rugi tu pasti. Untung tu belum lagi. You know. So kalau you boleh terima benda tu and you decided, okay, I boleh terima kebenaran ni and you know, come what may, so it's a bit okay. Antara masalah yang saya hadapi, contoh masalah gajah. Saya ada 80 ekor gajah dalam ladang. Ternakan perimeter pagar saya rosak, saya punya tanaman hancur. You know, and then kita ada masalah 2017 kita diuji dengan kemarau yang lama sangat, daripada bulan 11 sampai bulan 4 kemarau. Masa tu saya tanam rumput dekat 80 ekar. Saya rugi dekat 400,000. But saya nak buat macam mana? You know, kita just make sure that the point here is this. You buat business, you jangan gamble 100%. You must always have a plan B. You must always have a cushion impact. So, bila saya buat benda tu, saya dah tahu, okay, saya buat benda ni, saya, you know, if it works, I get, let's say, 1 million. If it doesn't work, I lose 400,000. Can I sleep with a loss of 400,000? Now, if I can sleep with a loss of 400,000, then I proceed. Very simple. Setengah orang dia gamble, dia tak fikir. Lepas tu dia gamble semua sekali, dia lala sekali dia tak boleh tidur malam. You know, dia tak boleh bangkit semula. So that becomes the danger. The same thing as COVID. COVID 2 tahun saya tak ada sale. You know, so the first thing I did was gaji saya kena potong. It's very easy. Sebab saya nak kena bagi makan staff. When you rasa COVID, you nak jaga gaji manusia, saya lagi teruk. Saya nak kena jaga kebajikan haiwan. Haiwan saya lapar, dedak tak masuk, lori tak gerak. You know, but at the end of the day, as I said, I know macam mana pun diuji, I tahu berapa banyak, I know how low can I go. So far, I'm not rock bottom, but I know how to climb up. So, macam you pergi main surfing lah, you tahu the waves come and hit you, you balik to the shore, then you go back to the ocean, the waves hit you back, you go further. So it's always like hitting waves by waves. Puan, saya nak tanya, adakah Puan pernah terfikir untuk membuka macam ataupun menambah satu lagi cawangan selain daripada di Johor? Adakah macam certain negeri Puan nak tambah lagi cawangan pun untuk buka kos ladang seperti ni? Of course, saya bukan takat nak buka kat negeri lain, saya ada cadang nak buka luar negara. Okay, I think this is a problem in terms of business planning. A lot of people, dia plan terlalu kecil, you know. Dream untuk bercita-cita ni free. So why limit yourself? Orang dah sampai ke bulan. I don't know, now dia nak jual air dekat bulan, you know. And those things dapat budget billions. And then kita ni nak buka branch daerah sebelah pun macam sipu-sipu malu. I don't understand. Sebabnya, okay, bila you tanya soalan tu, saya just nak remind you, masa kita kecil,
Awak ingat masa umur awak 5-6 tahun, masa tu awak, saya rasa mesti awak pernah lalui masa-masa ni, awak terdetik di hati, satu hari nanti saya nak duduk di KL contoh. And awak tengok hidup awak berjalan seperti biasa, and you know 20 years later masa umur awak 25 tahun, maksudnya dah 20 tahun berlalu, tiba-tiba awak duduk di KL. And pada masa tu awak terfikir, ya Allah, aku buat doa ni masa aku umur 5 tahun tau, terdetik di hati aku. So it takes 20 years for that doa to come true. So why not I doa sekarang, I nak buka ladang dekat UK, dekat Bahrain. Who knows 20 years later I dapat, kan? Amin, kan? Puan, saya nak tanya, apakah yang akan Puan lakukan secara berbeza jika Puan terpaksa mengulangi yang bisnes ini? What will I do different? What expect? Banyak expect. Okay, I have a principle. I firmly believe the failure of the livestock and agriculture sector is because it is too masculine, meaning to say there is not enough female involvement. Therefore, if I have a chance to buat semula, I will definitely get more women involvement. That will make a lot of difference, and I've seen it. Okay, now sekarang dia susah. Sekarang everything is masculine. I nak discuss dengan supplier pun, you know, lelaki, you know, they have their own egos and stuff. Workforce pun macam tu juga. You know, I have to imagine when I interview people, I have to literally ask them, awak okay tak kerja dengan bos perempuan? You know, it's annoying. As if lah macam lah kau kerja tu bagus sangat. But pekerja perempuan ada. You know, dekat luar sana ada yang nak bekerja industri tapi tak diberi peluang. You know, and I've seen a lot of younger generations yang ada potential. So if I can do things a bit different next time, definitely more women involvement. Setahu saya, Puan tak duduk dekat ladang kan, ada masa Puan akan turun daripada Pahang ke Johor. So kalau macam tiba ada antara pekerja, ada salah faham, ada gaduh ke apa, macam mana Puan sebagai bos, macam mana Puan handle benda tu? Adakah Puan turun ke Johor semata-mata nak jumpa untuk selesaikan masalah, ataupun macam mana Puan handle pekerja-pekerja tu? Okay. Jaga pekerja is very easy. You know, masalah pekerja lari semua ni comes from a very small problem, which is mereka tak dilayan seperti keluarga. You know, to me, my staff is my family. These people, they leave their country, you know, 10 years tak balik, you know, masuk tongkang apa semua. And then, you know, they just wanted to be treated as a person. So, masalah tu tidak berlaku. Cuma bagi saya, masalah utama dengan pekerja asing ni ialah pada satu ketika mereka ni akan pulang ke negara mereka, and mereka akan pulang dengan kemahiran yang sangat bernilai tinggi. Contoh saya punya budak Bangla saya, budak Indon saya, boleh lapas seekor lembu under 40 minutes. Bagi dia 5 orang je. You hantar seekor lembu pada masjid, satu hari tak siap. You know, so you imagine saya, kalau budak saya balik, Bangla, Indon saya balik, saya jam. So masalah saya ialah macam mana nak retain dia dekat sini as much as I can do. Of course lah, gaji tak ada masalah, you know, give them a home, give them a house, tak ada masalah. But at one point, macam mana saya nak transfer skill dia tu kepada rakyat tempatan. Tu masalah saya. Because some things cannot be digitalized, something cannot automate, something cannot mechanize. That's our problem. Ladang Puan kan ada pekerja asing kan, so macam dari segi macam gaji diorang tu, diorang puas hati ke dengan gaji yang Puan bagi ke? Diorang ada juga macam mengeluh-mengeluh gaji tak cukup ke apa ke? Timbul masalah tu masalah dekat dengan ladang Puan. pekerja asing ni bukan dengan masalah gaji sangat. Masalah pekerja asing ni biasanya ialah dia nak rasa satu kehidupan. So, you know, sometimes kita, macam saya paksa staff saya cuti 1 hari seminggu. Paksa dia. Sebab saya nak
mula-mula dia tak nak because dia rasa macam bos saya nak kerja 30 hari 1 bulan, tapi saya kata no, tak boleh, you kena cuti. Sebab apa, masa cuti tu dia pergi berjalan, dia jumpa kawan dia, so dia distress themselves. You know, so when I have that kind of balance, work-life balance among foreign workers, my foreign workers tak ada masalah. That's why most of them stay with me even up to 15 years. You know, COVID tak ada pun, ni COVID dah boleh border buka, dia orang tak nak kerja tempat lain, dia nak balik dekat sini, dekat my ladang, because my ladang consider very humane lah. Dari segi kemudahan untuk pekerja asing pula, Puan bagi macam mana? Rumah ke, ada bagi makan sekali ke atau macam mana? Tak. Kita bagi tempat tinggal ni pun dia datang dengan satu humanity lah. Kalau you tengok construction worker, dia duduk atas rumah kat board, you know, tepi highway. My place, dia dapat terrace house. You know, in terms of makan, that one kita tak masuk campur lah because dia ada cerewet dia sendiri. Kita ada macam kita sendiri lah, ada orang nak makan nasi lemak pagi-pagi, ada orang nak makan cicong fan kan. Pergi Ipoh tak ada orang cari nasi lemak, semua cari cicong fan. So we cannot factory them. That's the word. You cannot factory these workers. Okay, macam saya pun dulu saya bekas intern dekat tempat Puan kan. Tapi macam saya kan, saya memang ambil kos peternakan. Dan ladang Puan pun basically memang peternakan. Tapi Puan ambil juga tak untuk student lain? Contohnya macam dekat mini zoo Puan tu mungkin Puan boleh ambil budak landscape ke, atau dekat duduk office bahagian account ke, Puan ada ambil juga tak kalau untuk student intern yang macam tu? Ke just untuk peternakan sahaja? Basically kita ambil internship is basically you nak belajar in, you know, how it feels like working in industry. So kita ada ambil budak account, kita ambil budak admin, kita ada budak landscape. And I don't mind taking these students because my workforce pengalaman 10 to 15 years. My accountant has been with me for 20 years. So I nak terima budak-budak accountant, tak ada masalah. You know, I'm an accountant myself. So it's not like macam, oh kalau you belajar account tapi you duduk my ladang, nanti you kena tulis atas tai lembu. No, there's no such thing. Account is account, you know. Marketing as I said, my ladang has gone one step ahead. We are on YouTube, we are on website, we have exhibitions we attend to. So we give them exposure. And internship dekat my ladang normally memang brutal. Aisyah tahu, I don't give face punya. I've given budak, I cakap my job is to give you an industrial experience. I'm not here to spoon feed you so you pass your exams. You like it, you stay. You don't like it, after you graduate, you work elsewhere but not in this industry. Tu macam pun kan ada certain orang cakap juga, kalau nak buat bisnes ni, kalau bisnes yang kaitkan dengan benda hidup ni susah lah, bila dia mati confirm lah company akan rugi kan. So macam mana Puan handle benda tu ke, macam mana Puan cover up balik kerugian tu? Macam mana Puan rasa boleh berani lah nak buat bisnes yang macam ni? Sebab tak semua orang mampu nak buat bisnes yang macam ni. Hati kena kering. When you live, when your job is about jaga benda yang melibatkan hidup dan mati, hati kena kering. This is not about, you know, I jual produk kosmetik and my cosmetic goes expire. It's not those things. This is about life and death matters. So you tak boleh ada attachment dengan binatang. You have a certain attachment you kena jaga. But bila dia mati lah. Kan, I macam brutal. I ada anak, you sembelih I makan. No problem. Okay, so you have to set your EM, you have an IQ, you have your EQ, you have your emotional intelligence as well. That has to be very strong. Kalau you rasa macam you cannot control your emotions, you are too attached with certain things and you cannot hold yourself, you don't know where is your boundaries, then susah untuk you be an entrepreneur, susah untuk you untuk move on, susah untuk you be a decision maker, because sometimes you have to make tough decisions. I pernah keluarkan arahan, bunuh 30 ekor I punya lembu because I nak buang manager. Pernah. I have to.
I suffer financial loss, but I dah timbang tara. I dah tahu I tak boleh buat macam ni, I tak boleh macam tu. The only way is bunuh 30 ekor innocent life. But I can live with that. So your emotional intelligence has to be pretty good if it involves life and death. Macam Puan cakap tadi kan, Puan promote Puan punya ladang ni semua melalui TikTok apa semua kan, tapi Puan bukan baru buka ladang ni, Puan buka dah lama. So macam mana sebelumnya famous TikTok ni semua, macam mana Puan Puan bagi tahu? Live before TikTok was exhibition. So kita masuk exhibition and it becomes tricky when imagine I jual lembu and then I masuk exhibition, I takkan exhibition mana yang benar akan bawa lembu kan. So I have to I don't break the rules, I bend them. So they say that okay, you boleh masuk dengan produk hiliran. So I keluarkan sabun susu kambing. And I masuk, I cakap, look, I cakap dengan event coordinator, I said, look, this is my product hiliran, get me in. So bila kita masuk, kita start bercakap lah pasal ladang kita, what not. And then when there's exhibition yang melibatkan kawasan luar bangunan, eventually they start to know, Puan, boleh tak you bawa anak kambing and what not. So that's how we grow. Sometimes opportunity is not always laid red carpet in front of you. You have to lay your own red carpet. So the only way you can do this is if you understand what are the rules and how to bend them. Bend them as much as you can, but don't break them. Puan nak tanya, berdasarkan pengalaman Puan sendiri, apakah nasihat yang Puan akan bagi kepada untuk pelajar yang berminat memulakan yang perniagaan ini? Peniaga apa? Lembu? Ya. Or agriculture? Ladang. One man advised me before lah. Dia cakap macam ni. In agriculture, to make your first million, you have to lose your first million. Understand? Kalau you sanggup rugi 1 juta untuk dapat 1 juta, you go into this business. If you tak sanggup untuk rugi sebelum untung, you don't join this business. It's brutal. Okay? It is not, I bukan nak cakap dengan you jangan masuk. Tapi I nak cakap dengan you kalau you nak masuk, you have to do or die. There's no two ways about it. You tak boleh cakap macam I nak masuk sekejap, lepas tu tahun depan I nak give up. No. You have to lose your first million. Macam kita orang tengok sekarang ni lah, Puan perempuan kan. So macam mana Puan handle company ni lah? I have a good support from my staff. It is very important that when you in this business where things are very volatile, you gamble dengan weather. You cannot buat apa-apa dengan weather. You gamble dengan restriction, price shielding, policies is always towards B40. You gamble dengan macam saya ladang, saya dengan wildlife. You cannot blame, gajah jangan masuk sini. No, you cannot do that. So and then you gamble also with hard labor. You masuk 7 pagi, you balik pukul 2 pagi. So when you work in an extreme environment, it is very important you find people who loves their job. So I am lucky that my staff sayang ladang. So the only reason I am able to stand right here right now is because my team is very supportive. They care for the ladang and they will not allow the ladang to fail. So that is something I think is really important for any business that you start, is to find people who loves and care your business as much as you do. That will take you very far.
tu, ada dekat ladang puan tu kira hari-hari busy ke ataupun macam ada time by time, contoh macam hari raya haji, macam saya pernah pengalaman kat situ memang busy lah. So kalau macam yang lain-lain tu ada tak ke ada masa free, ada masa busy? It depends on your business lah. Macam sometimes seasonal. Okay, contoh bila agrotourism, of course during cuti sekolah sibuk, extremely sibuk, cuti semua kena beku. Macam saya, ladang saya jual livestock for religious, for Aidiladha, korban. So my team work like 20 hours ada je. 20 hours a day. 7 pagi, 2 pagi, Aisyah been there, intern tak intern, aku like, you know, I don't care. You want an industry, latihan industri kan, you get it lah. So those days are very tough, but you know, that's where, you know, they say pressure makes the diamond. Yeah. So in any business, you have to see lah whether you are seasonal time or you're all day busy. But most of the time we have a 12-month calendar and we are always busy all the time. Puan, saya nak tanya Puan, sepanjang sebelum Puan menceburi dalam bidang peladangan ni kan, pernahkah Puan menerima rejection ataupun macam kecaman-kecaman kenapa macam perempuan macam tidak sepatutnya perempuan menceburi dalam bidang ni? Adakah Puan pernah kena ataupun rasa itu? Benda ni bukan pernah, benda ni tiap-tiap hari berlaku. You know, to this very day, people macam, ya ke perempuan jaga, you know. To me, it doesn't mean anything. Because my life philosophy is very simple. You don't pay for my rent, you don't pay for my food, so I don't care what you say. It's very simple. You know, at the end of the day, I tahu I ada staff I nak kena bayar gaji, I ada lembu I nak kena bagi makan, and that's my priority. You know, and I have my principles. So as long as I am aware of my responsibility, I am aligned with my principles, tak ada masalah. You know, like example, like you look at Datuk Sri Vida, you know, she sells cosmetic. She needs to, you know, joget-joget, you know, depan the camera. I'm sure she does it not because she likes the attention, but she needs the attention to sustain the business. And dia punya conscious and principles, you know, cakap, you know what, I can do that. So she does what she does. Alif Shukri is the same as another example. He's a man selling cosmetic. You know, it's totally macam, can he do it? But he does it by, you know, acting estranged, you know, everywhere. So to me, I have my own ruling. Ada certain things I buat, ada certain things I tak buat. You know, I do what I have to do lah. And for people keep saying that, oh, perempuan tak patut kerja ladang, and you know, I always ask myself like, who are you to tell me what I should and should not do? Kan? So if you are nothing, you are nobody to me, then you are irrelevant. Simple. You don't have to emotionalize, you don't have to internalize certain things. Certain things in life you have to take, listen and ignore. Certain things you listen and you process. So in stages of life you will learn that. Macam Puan tahu kan sekarang mentaliti orang tengok perempuan tak sesuai kerja dekat ladang apa semua kan. So I mean, to me, bagi saya macam ni lah. It's 21st century. When people come to me and say that, oh, perempuan tak patut jaga ladang, I'm like, kau ni katak buatan burung ke? Kau zaman batu ke? Like, 21st century kot. Kan? It's problem dengan kau bukan dengan aku. So, why should I solve your problem?
It depends. If you're asking me as a boss, of course I have my own sombong because to me, of course, some perselisihan we can put two in a room and we solve the problem. Most of the time it's miscommunication. But sometimes as a boss lah, normally I would say this much. Nobody is irreplaceable. So if you think that you rasa you tak boleh bekerja dengan pekerja A, tak boleh bekerja dengan pekerja B, and pekerja B tak ada buat salah, so it's your problem, you get out lah, kan? So why do I want to keep people who keeps problem in my company? There's no point of doing that. But sometimes, most of the time, problems comes from miscommunication. So when you are at the seniority level, you must be able to identify what is the root of the problem, and that takes experience and skills, to be identified. And often I say it's not about the correct answer. The correct answer takes you. People say that, oh, paling pentinglah jawapan yang betul. No, in life paling penting ialah soalan yang betul. So sometimes when you ask the right question, the answer will take you to a different path. So that is very important in terms of conflict resolution. You have to ask the right question to identify the core problems. Then only, you solve bigger problems in the future as well. Sepanjang Puan dah jadi CEO dekat company tu, ada tak yang Puan boleh share dekat kita orang pengalaman pahit yang Puan tak boleh lupa sampailah sekarang? Yang memang benda tu yang memang Puan ingat benda tu sampai bila-bila. Ada tak? I acquired this company in 2017. My father joins in 2018 as an operation manager. My then husband was the funder lah. So he was a funder, I jaga finance. My father was an operation manager. 18, I lost my father. 19, I lost my husband. So I lost two men. One I call my father is my anchor. My husband was my captain. So I was like a ship that floats crazy in the sea, lost in the sea. That hits me a lot. The reason of their death is also due to the stress of the farm. My late husband was in his close to 50s. My father was in the 70s. The pressure was too much for them. It has taken their lives, and that has impacted me a lot. So with that, now to me, nothing scares me anymore. You nak berhenti, I don't care. I've run the farm without an operation manager, without a funder, without a manager, without supervisors. I've run it just me and my bangla and my accountant. I've done that before. So you know what? As I said, I've lived through that challenge. So come what may. Yeah. So that was very bitter, but it has made me tougher, if not cold-hearted lah. Ya, lagi satu soalan. Apakah rancangan Puan masa depan untuk dari segi usaha niaga ni? Dan soalan saya juga, adakah Puan macam bercita-cita untuk maksudnya berkolaborasi dengan negara-negara luar ataupun dalam negara kita sendiri? Itu saja dari dulu. My hope is very big for the industry. I hope that what I start now to give younger generations, your generations, a chance to modernize agriculture technology. A lot of things that I do. I hope the younger generations can come and continue what I do. In terms of collaboration, of course, I have my farm motto is sustainable farm create sustainable community. Okay, from which bila saya buat sustainable farming ni,
basically what it does is that saya percaya kalau saya jaga ladang saya dengan elok, community saya untung. And based on this principle, masa COVID saya bagi 2 tan daging free makan orang. And the reason I can do that is because community saya support ladang saya. And sebab tu bila dia susah saya support dia balik. So I think in average I give about 3 tons already daging free pada community saya. So what that does is that creates what we call Islamic economy, where it starts with nano, which is your family, then it goes to your immediate community, then it goes to your nation, your district, your nation. So this is a model of an Islamic economy that I wish the IOC countries can pick up in and adapt it, because this will allow them to self-sustain in the future. Sekarang ni masalahnya kita tanam durian untuk negara luar. You know, then bila orang luar tak beli durian kita, petani sini complain tak ada orang nak beli durian, dia jatuh bankrupt. Why? Because you are not supporting your community first. In Thailand, dia tanam apa-apa, dia Thailand, makanan Thailand dah cukup. Dia ada lebih baru dia export. That's why bila COVID, Thailand tak ada banyak bunyi. Tapi Malaysia, kita tanam untuk export. Sampai kita dah tak ada ayam, tak ada sayur, tak ada ikan. Why? Because you are not sustaining your community. Your community is not supporting your business, neither you are supporting the community. That's why our economy is collapsing. So I hope that Malaysian government agencies is more sensitive towards this matter, and also IOC companies maybe would appreciate a bit more of Islamic economy. Okay. So Puan tu je yang kami semua nak tanya Puan. So terima kasih sebab sudi luangkan masa bantu kami untuk untuk selesaikan assignment ni. Apa semua. So terima kasih banyak Puan. Yun Kelantan lah? Akak baru nak call untuk panggil kau kerja korban nanti. 9 hari bulan cuti raya haji ya. Kau banyak assignment tu nanti pinjam tepi lah. Okay. Alright then, good luck. Terima kasih.